Good morning to the second year students. So today's topic is regarding the intravenous therapy or fluid therapy. So in intravenous therapy, generally in your wards you are giving IV fluids. So we have to know what is the type of the fluid, how you are administering, what are the indications for it. So you will see one by one. So mainly intravenous fluids are very important. So to prevent the dehydration symptoms or in cases of diarrhea, in case of any
Second year students. So today's topic is regarding the intravenous fluids. In intravenous fluids, we had different types of fluids. So we have seen in your clinical area different types of fluids means RL, NS, DNS, 5% dextrose or 3% NS, all the type of fluids. So that can be transfused through the intravenously. While transfusing intravenously, in which conditions you have transfused? In case of any diarrhea or dehydration symptoms having or in any failures
So at that time the fluid usually during the pain also usually the fluids will be transfused. And moreover, in case of any hemorrhagic conditions, any loss of the blood, at that time used to transmute the fluids. So you'll see one by one these fluids, compositions and all things. Mostly in 1861, Thomas Graham investigated and classified the substances as colloids and crystalloids. Actually, these crystalloids are and colloids depending upon their ability to diffuse through the membrane. సో అంటే ఎబిలిటీ అంటే ఈ క్రిస్టలాయిడ్స్ కొల్లాయిడ్స్ ఏవైతే ఈజీగా పాస్ అవుతాయో, క్రిస్టలాయిడ్స్ యూజువల్లీ ఇట్ విల్ పాస్ ఈజీలీ, కొల్లాయిడ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అనమాట. సో అట్లా డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ దిస్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ క్రిస్టలాయిడ్స్ అండ్ కొల్లాయిడ్స్. And then intravenous fluids are similarly classified based on their ability to pass through the capillary walls. This is also one thing. And separate the intravascular and interstitial compartments. It will separate. The crystalloid fluids are electrolyte solutions. So crystalloid fluids anta ante it is pertaining to the electrolyte solution with small molecules, and they can diffuse freely into the within the vascular system or in the interstitial fluid compartments, within the interstitial fluid compartment. So it can easily it will be very small molecules, so it can freely diffuse fluid. Diffuse and తెలుసుకున్న pass. And colloid అనేవి saline like solutions having a large molecules that can pass that cannot pass readily from the plasma to the interstitial fluid, that cannot be able to pass from the plasma. So it may go into the blood plasma, but to the interstitium it may be having somewhat difficulties. And retained molecules in the colloid fluid create osmotic pressure called colloid osmotic pressure or oncotic pressure that holds the water in the vascular system. Mostly it will colloids అనేవి వాల్యూమ్ ఎక్స్పాండర్స్ లాంటిదే. సో ఇవేం చేస్తుంది, it will create some osmotic pressure. So because of the osmotic pressure, the fluid or the water will be entering into the vascular compartment. So interstitium లో లేకుండా ప్లాస్మాలోకి వచ్చేస్తుంది. దాని ద్వారా it will be excreted to the excretory system. అప్పుడు ఎడిమా అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. Colloidal solution. Composition of the blood fluid. So what is the composition of the blood fluid? Water is most abundantly constituting the body. So it mostly comprising approximately 50% of the body weight in the woman and 60% in the men. So మనకి water ఈ body fluids అనేవి 50% in the woman, 60% in the men. So 55% and 75% in the intracellular and 25 to 45% in extracellular. So intracellular లో 50% వరకు or 70 వరకు, ఇక్కడ extracellular 25 to 40%. So and moreover ఇంకోటి this extracellular fluid is further divided into the intravascular and extravascular. So ఇది మళ్ళీ ఏం డివైడ్ అయింది, it has been divided into the intravascular or intravascular అంటే within the vessel kada. So it is the plasma water. Extravascular అనేది out of the vascular system, the spaces. So 1:3 ratio. The fluid movement between the intravascular and interstitial spaces occurs across the capillary wall. So it mostly the fluid can be moved in between the intravascular and interstitial spaces. Across the capillary with the help of the capillary walls, and then it is determined by the Stirling forces and capillary hydraulic pressure and colloid osmotic pressure. So mostly compositions of intracellular fluid and extracellular fluid compartments. Mostly in intracellular, intravascular, extravascular, these are the compositions. So sodium 10 and intravascular 142, interstitial 145, potassium 157, intravascular it will be 4 and interstitium it will be 4. So remember potassium అనేది it will be decreased in the intravascular or interstitial. So the and sodium levels వచ్చేసి intracellular లో తక్కువ ఉంటాయి, బట్ intravascular లోను vascular పక్కన interstitium లోను it will be increased more. One thing.
And one more thing is calcium. Calcium will be 0.5 in the intracellular, and the intravascular may be 2.5 to interstitial 2.5. In magnesium 20 and intravascular 0.8, interstitial 0.7. సో కొన్ని అయాన్స్ కూడా ఉంటాయి, క్లోరైడ్, బైకార్బనేట్, PO4, SO4, ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్. సో ఇవి కూడా ఏంటి అని అంటే క్లోరైడ్స్, ఇట్ మే బి ఇంట్రాసెల్యులర్ 10 ఉంటే ఇంట్రావాస్కులర్ వచ్చేసి 103, ఇంటర్స్టిషియల్లో వచ్చేసి 117. సో బైకార్బోనేట్ లెవెల్స్ కూడా సేమ్ అనమాట. బైకార్బోనేట్ లెవెల్స్ ఇంట్రావాస్కులర్ ఇంటర్స్టిషియంలోనే ఎక్కువ ఉంది అని అంటే బైకార్బోనేట్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అంటే వస్తాయి అనమాట. సో దిస్ the principal component of extracellular fluid is sodium, responsible for much extracellular osmolarity. The principal component of intracellular fluid, potassium, is key role in maintenance of transmembrane potentials mostly. So IV fluids main aim అంటే dehydration ని ప్రివెంట్ చేయడానికి, to maintain the circulatory volume in the blood. That is a very important. If we lose the circulatory volume, so that they may go into the imbalance. When they may go into the imbalance, it may lead to the cardiac failure or something renal somewhat. So prevent inadequate tissue perfusion during the period when the patient is unable to achieve. This goes through normal oral intake. Intravenous fluid have a range of physiological effect and should be considered to be drugs with indications, dosages, cautions, and side effects. Mostly. So this classification mostly classified into IV fluids. IV fluids are classified into blood and blood and products and non-blood IV fluids. So we are having some of the colloids, crystalloids. So we'll see, we already completed the colloids. What are that? Albumin, hemacil, jellyfusion, hydroxyethyl starch, dextrons. So these all has been completed. So you may have to see this crystalloids only. The crystalloids are called as glucose containing electrolyte solutions and mixed solutions. These are so we have to see these crystalloids. So colloids we have already completed. So generally మనం intravenous గా ఇచ్చే fluids ఏమి blood and blood products, that నాన్ బ్లడ్ ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో దాంట్లో నాన్ బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ అని అంటే ఓన్లీ బ్లడ్కి అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా కానీ హోల్ బ్లడ్ కానీ అవన్నీ వస్తాయి. అట్లా కాకుండా నాన్ బ్లడ్ ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ. అవి ఏమేమి crystalloids and colloids. సో ఈ colloids వచ్చేసి we have seen albumin, starch, hydroxyethyl starch, and then dextron types of injection, hemacils and gelatin and jellyfusion. So these type of drugs అది proteinaceous non proteinaceous కింద డివైడ్ చేసేసి పెట్టేసి. So can have this classification in the plasma expanders also. So we'll go with this. We'll go with the crystalloids. Crystalloids ante this will be very fluid, very clear fluid made up of water, electrolyte solutions, so on. And mostly it will be semi-permeable membrane. It will cross the semi-permeable membrane. So it has been grouped into mainly ఈ crystalloids అనేవి it has been grouped into isotonic, hypertonic, hypotonic. So remember these drugs: isotonic, hypertonic, hypotonic. So these are the drugs. There is a normal saline in that. Examples: normal saline, dextrose, DNS, ringalactate, isolate P. Isolate P usually it will be kept in for the children. And moreover, one more thing, saline can be available as a 0.9% or 3% solutions or 10%. It will be available like that. So dextrose solution, dextrose is available as a 5%, 10%, 20%, and 25%. So this hypotonic అంటే ఏంటి? హైపోటోనిక్. సో టోనిసిటీ విల్ బి లెస్ అనమాట. అప్పుడు ఏంటి అని అంటే 5% డెక్స్ట్రోస్, మరి హాఫ్ ఎన్ఎస్ అంటే 0.45%. రిమెంబర్ దిస్ వన్. హైపోటోనిక్ మీన్స్ blindly you have to say 5% dextrose, and then one more is there. What is that? Half NS. There is a hypotonic solution. Isotonic solution ante enti ante this mostly isotonic solutions are maybe it is having a balance of ions or electrolytes. So there is NS, RL and plasmaloids.
And one more thing is what is that? Hypertonic. Hypertonic ante enti? Having a saline was the 10% saline, 25% and 50% dextrose. So 10% to 25% to 50% dextrose మాత్రమే hypertonic కింద వస్తుంది. సో ఇట్ స్టార్చ్ లెవెల్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్గా కూడా ఉంటాయి. సో మీరు ఏమేమి తీసుకోవాలి? హైపోటోనిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఐసోటోనిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హైపర్టోనిక్ సో వీటి మీద విచ్ ఆర్ బిన్ క్లాసిఫైడ్. సో ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటే యూ నో డౌట్ యూ హ్యావ్ టు సే NS, RN, plasma. If it is hypotonic, dextrose solution half percent NS అని చెప్పాలి. Hypertonic అని అంటే 10%, 25% and 50% as in 50%. సో దీస్ ఆర్ ద హైపర్టోనిక్. అయోనిక్ అండ్ నాన్ అయోనిక్. దీనిలో మరి అయాన్స్ ఉన్నవి అంటే సో అయాన్స్ ఉన్నవి, అయాన్స్ లేనివి. సో అయోనిక్ అంటే NS, dextrosaline, DNS, that is dextrosel, that is a DNS, that's a ringer lactate. ఇంకోటి నాన్ అయోనిక్ అంటే 5% dextrose, 25% dextrose. సో నాన్ అయానిక్ అంటేనే డెక్స్ట్రోస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హైపర్టోనిక్ అంటేనే డెక్స్ట్రోస్ అది హై సొల్యూషన్ 10, 25, 50. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మెయిన్గా దిస్ ఇస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఇంట్రావెనస్ ఫ్లూయిడ్. అడిగితే మీరు యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. 0.9% normal saline. So 0.9% general 0.9% normal saline లో sodium percent 154 millimoles, chlorides వచ్చేసి 154 ఉంటుంది millimoles per liter. So 154 millimoles, 154 millimoles. And osmolarity, that osmolarity will be 3.8 milliosmol per liter. So దీనిలో ఎంత ఉంటుంది? 308 milliosmol per milliliter. And pH వచ్చేసి 6% ఉంటుంది అనమాట. కదా ఐసోఆస్మోలార్ కంపేర్డ్ టు ద నార్మల్ ప్లాస్మా. సో ఈ ఐసోఆస్మోలార్ కంపేర్డ్ టు ద నార్మల్ ప్లాస్మా. వన్ థింగ్ ఇండికేషన్స్ మోస్ట్లీ ఇంట్రావాస్కులర్ రిసస్టేషన్స్, రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సాల్ట్, అదే లాస్ అంటే డయేరియాలో, వామిటింగ్లోను, ఆల్సో డైల్యూటెడ్ ప్యాక్డ్ RBCs prior to the infusion used for diluting the కొన్ని డ్రగ్స్ డైల్యూట్ చేయడానికి కూడా it will be used. Distributed stays mostly entirely in the extracellular spaces. Mostly it will be in the extracellular spaces of 1 liter 750 extravascular fluid, 250 intravascular fluid. So 1 liter 750 extravascular, 250 will be in the intravascular. Complications mostly when it given in large, it may causes a hyperchromic metabolic acidosis because of it high sodium and chloride content. So because of high chloride అవి ఉంది కాబట్టి hyperchromic metabolic acidosis లో పోయే chances it will be more అన్నమాట. 3.5 saline, that is a hypertonic saline. ఇది కూడా 3.5 అంటే 3% containing 513 millimoles of sodium and chloride each. So milli 1 of osmol of 1026 milliosmol per liter and pH వచ్చేసి 5 ఉంటుంది అనమాట. ఇండికేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళకి? ట్రీటింగ్ ద సిమ్టమాటిక్ హైపర్నట్రీమియా. సో హైపర్నట్రీమియా ట్రీట్మెంట్, కోమా, సీజర్స్ when patient is presenting with 3% saline will be used, and to resuscitate with the hypervolemic shock also. It must be administered slowly and preferably with the central line. So mostly then dwara it will be going through the central line because it carries a risk of causing phlebitis, necrosis, or hemolysis అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా it has to be gone through the central line అనమాట. కాంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయంటే ప్రికాషన్ ఇన్ పేషెంట్స్ విత్ ప్రికాషన్స్ ఇన్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, రీనల్ సఫిషియన్సీ, ఎడిమా, సోడియం రిటెన్షన్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. Dextrose, coming to the 5% dextrose, that is nothing but 50 grams per liter of glucose. So దాంట్లో 50 grams per liter of glucose. సో 50 grams ఒక లీటర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ 50 grams ఒక లీటర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, 1 లీటర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో ఏంటి అంటే 252 మిల్లీ ఆస్మోల్ పర్ లీటర్, pH వచ్చేసి 4.5 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది ఎలక్ట్రోలైట్ ఫ్రీ and contain sodium, potassium, chloride or calcium. So you got it contain electrolyte free sodium, potassium, chloride, no, it contains no దీంట్లో ఏంటి సోడియం కానీ, పొటాషియం కానీ, క్లోరైడ్ కానీ, కాల్షియం కానీ ఇవేవి ఉండవు. ఓన్లీ గ్లూకోజ్ విల్ బి దేర్ in this. And it helps us to maintain the water balance in patient.
who cannot able to take by mouth, they can able to take this solution can be transferred. Mostly post operative conditions or pre-operative గా కూడా ఇస్తారు వీళ్ళకి. And in case of any hypertension patients కి it will be prescribed because NS అవి అయితే they will be having a sodium levels will be ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా, so that they will be mostly 5% dextrose they will be prescribing such type in case of hypertension also. Hypernatremia, so in case of hypernatremia is also treatment it is used. Less than 10% stays in the intravascular spaces, therefore limited use in the fluid restriction. Side effects may be iatrogenic hyponatremia in surgical patients. Hyperglycemia not compatible with blood causes hemolysis. So mostly one more thing, is osmolarity concentration 5% to 10% to 20% 25% plasma తత osmolarity ఉంటుంది 250 to 5% లో అయితే 250 to osmolarity ఉంటుంది milli osmol per liter, 10% లో అయితే 505 milli